ndị ọma m ji eme ọnụ, ndị m ji aba, abịa m ọzọ, ọkwa nwanne na Humble Lion, abịa m ọzọ, amasị na onye bịara n'udo gakwa na n'udo, onye bịara n'udo gakwa na n'udo, abịara m n'udo, adaghị m ana n'udo. So anyị bịakwa n'ọzọ, anyị na-eme ka ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ because of oge adịrọ ka nwatakịrị nwaanyị a na-ekpere anyị ekpere ka otu anyị na-ekpere ka anyị were gawakwa, ka anyị were ekpere na-aga. Ekpere wee ọgwụ anyị gwọrọ, anyị ga-agwụ ya. Sorry, go ahead. You can mute yourself. Go ahead. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ a na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya akpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọ nata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji ijie. Wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmadụ ahụ kachasị ndị nsabo, ndị si na Biafra ya abịa, ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya abịa sị Chukwu biko ọgụ ahụgụ nwa ya nụrụ anyị ya. Gọzie anyị Chineke, gọzie ụmụ Ife, gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ. Ezi Chineke, ma ana m akpọkwa gị n'isi awa dịda Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike, nọnyere m ihe, gbaala m ya ume, were dọkịta na-agwọ ya ọya. Chineke biko ọkwago ka anyị nwee onye ọzọ. Otu aka aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie Uduakọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdị n'aka. Anyị eme nke anyị ji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa eme nke iji wu Chukwu. Na m ana m asị aka ọwụna, ụdọ ọwụna, ezumezu ọwụna, osi n'enu osi n'ala, ọwụ ikwu ọwụ ibe, ọwụ onye ọsọkwa anya wụrụ wụ ndị ji ọbata obi eji awa dịda Maazị Nnamdi Kanu asị m aka gbajie. Asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọbụla ba na tinyere ha ọgbaghara. Were ọgbaghara tinye n'etiti ya. Chineke pịara m ụtarị mee ka ọkụ gbuo ha na-arụ, mee ka ezumezu ha niile ha saa. Kpọpụtara ya awa dịda Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya. Na m otu aka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yo. Onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme. Nwa onye na-enye ike, ajọ mmụọ ajọ mmadụ, uke mmụọ uke mmadụ, ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ m nwa na-eche echiche ọjọọ megidie. Asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise. Ọwụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise. Onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa na-agba ije, ọ na-agba n'elu, ọ na-agba n'ala, ọ na-agba n'okpu n'ala, ọ na-agba n'elu bedi. Asụ Chukwu asụ megide ekwene ka ba binye ekwene na ise binye baba kobia kobia uno so ene kwena anya ni we me kwena ebele alele aka na maybe you go ya gora ya megide
I like it in there. All right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Odagu kalili odagu mua kalili mua Obatobie uzu akamili base kind of n'elu ana mbụ na mbugodi ihe nchọrọ ime ka Ngozi Orabese mata ya bụ eziokwu Obatobie atụkwara nga terrorism 6 years terrorism igwe na idea ada Obatobie Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism igwe na idea okay for editing of Patago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka na analyze. Okay. Because enwere ihe some people enwe idea. Ha just na aba Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. Ngozi Orabese bụ chief of staff for Simon Ekpa bụ the chief of terrorism. So Ngozi Orabese nwere question to answer because ọma ihe mere Obatobie ji were eme terrorism. O so were support Obatobie na terrorism o mere. So ọ bụrụ mụ abụ lawyer, Ngozi Orabese nwere question to answer. Yes. Because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dey terrorize, ebe niile ahụ ọ dị eme terrorism ahụ. Ngozi Orabese so ya. Ihe o mere. And then Ngozi Orabese they negotiate here that place. Maka chief of staff. Chief of staff to Simon Ekpa, who the terrorists out of nga 6 years. Then Chukwu Nkere alias Isaiah Anyogo, who the finance minister, na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize. So which means I been a terrorism case. One person and her carry terrorism thing like that. One person name in order to change time begin with a brave one street, but we showing the mother. I had to wait, but the plan terrorist a court, which evidence from everywhere. The chief of staff will result in all. I am. Yes. So the court consider me invite. Sure. Phone number ya. I can for communication. Nyanwa no Obatobie to the plan. I saw the terrorists no Obatobie them. More results also no Obatobie only they make terrorists. Okay, we are Chieko, Simon Ejiheko. Okay, we are Ego, last day will take a terrorist. So before I just send the ega terrorism, Simon is a terrorist now. Over in Catania, Simon before I send the Simon they go to terrorism. And when both jobs also done Simon plan we need that. So Hane Mekoya Hane move how if that is what goes around comes around. Sure. Hane feel na Simon Ekpa I can make arrest one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. When we put on office now and when the case is something they do. I got you on attitude. I'm going to Chinese pass release, but I got you on attitude. Gave him about this particular thing. Gave him about a phone, got to your phone.
But communication, even with that person, must say when other people in a plan for some way is. Can't on that terrorism, I had to decide money. So, we are here watching them. In the multi years on them, people Basara Gozora base, also be literate or be educated. According to the information they here in a public data. On our Twitter handle, and not very educate. Here by here the neighbor. Yeah, I want to go. I believe they might educate here between Egbe and Egbe. Then we go to those of you who only thing you know is to foment trouble and bring distraction into what we're doing. We're not going to have your time. And for that reason, from tonight, every Biafra Republic government in exile, affiliated media personnel and media team, henceforth, you are banned from talking about anybody in Biafra struggle. Kekime Adam Kwan Amana Hasri Ike Obatobie Biko Ewokwe since yesterday night Obiade Mumma Sina Magwagi Obatobie I put in my life everything. Now this is struggle. Now struggle line on here. Ijiwe put now struggle everything. Everything no well okay to well which in a go and no make well idea. But I didn't make it because now will be Africa in Emilia. And a memo to see where you know be about because one of which Dibia na struggle Ijiwe maybe he name our own support. That is why Oja Unfo on your owner. That Oyagoja Unfo na neje against the struggle. Oh no, natural. It bring in a medal. And I'm mad against that person. Mana in a modern state, say now come as a sabo. Or now from Nandi up to something. I don't understand. I don't understand. Why would you did the genuine do not have for do not suffer and then really that is a struggle. But to be I don't understand. Oponine and they can have more as a sabo only do up to something. But to be just take good. Imagine this kind of thing. Now fully woman put that ready before I channel television or YouTube pota ikpesrima nanda ready. Sigi hapo mo kamuna menya just hapo mo iya jiwe bena distrogo ya mo jiwe system kamuna fa made this thing enough for as sabo. Yesterday when they make program and name anon na yo this thing that we na telegram still in case he send a message man he send a message he just said de la jele ajele come here after can make the program over to be a big call one of when on struggle right way maybe a struggle he support her to the end emale besi we bia emakwa no mo na edumu no abatobie afunu mo no
may help more see where direct. I want to about to be just to come to help you. Just to come to help. So help you. Can't you help you? But he said, listen for this kind of intimidation. I don't know. We even made it said it for jail, but no more straight to talk to me. You need easy try jail. About to be my girl for not an even now when I struggle. None with the talk outside because they've been made to use you as a lemmy. It's in missing I go a lemmy. It's in missing and do no man I will as a lemmy. Because of all these things, but to be a check good in the end. Take a good to know no come away. Yes, you will feel about to be. To be a day, Mom, didn't sleep last night. I come back because you had them. Thank you very much, Abatobie. I will when he way. The Momo do or Momo Bawala, Bawa, Bawala, Bawa Kanjago. I can never move out the last person. Last person, Abatobie. Yeah, degi. Onoleba de fuyo my kitty. Spoiler this Jemungwelo when sacrificing my life and everything I have. About your they use room medical sabo. That's a big number to care for. Look like it is coming and up to number about to be so hard. Chineke goes elengi. Manamala that Nariguma. Oh, number one. You ain't some money like the joy on the word and the war. Yeah, for now, than the bonande get it. Oh, no, done now walk out to more see where to Nemo. Oh, now you now when I struggle, maybe and name. If more to I'm Amado and I'm not alone. And I will never be alive. I swear with my life, I will never be alive. More or more, I be against the struggler. I let that die. I let that die than leave that person. He says, I go to give. And when he don't know what, Madodondo, Abia, Itampa, or he destroy again, or he put again. Or you put asunder that this is stronger. It in everything you need me. I disagree. I can never leave that person. I can never leave that person. Oh, na man who can oh, they are chopping at this struggle. Chopping. What means I did this saboteurs. None of this is struggle. I swear with everything I have. It make it sure. And it's saboteur. It is a circle. I will destroy that person. I will destroy that person. I will destroy that person. With the tears in my heart. It will just be more. I'm going to make what I listen before. I'm not going to get out. If I go see where to remove. There were my Tobia. Chukuka Deleng. One money dwelling. And I never not again. Chakalang. Money, can't do a leg. Yeah, when I tell you, Belly. Yeah, Belly, Natalie. Yeah, what I will keep your flat. Oh, those. So good. You know, wake up. A cobber cannot do that dig it though. Okay, can't see. Oh, you know. And then you know, nobody can destroy you. Not a bad that didn't do. They were. Get until all this program can now. From this one. Doing cause I come from where you're my brother says in the enemy. Because there is a lot of lie. One year to back. Get until. On this new year, I wish you all a happy new year.
I wanted to use this opportunity to make few clarifications to Biafrans so that no one gets distracted as we move into 2026 to dismantle every single element of Nigeria occupation in Biafra land and their agents that has made the restoration of this beautiful nation over the years very difficult, either through their compromise, either through their sabotage, or by their actions. I want to let Biafrans know this cabinet has not had any program where wow, this idiot never now gonna fire the mantle. Anybody wanna obstacle for this 2026. Any obstacle wanna stop a terrorist. Yeah, if analyze it because make quiz analyze because it's impossible. We don't get it possible. If analyze it. And Igbo mụrụ mụ ọzọ na fa ya edimu antụrụ ya ha nwa maka fa ya esi wee edimu antụ ke ka ya esi dimu antụ ndụwa ndị na ndị ya edimu antụrụ ada ndị mba na ndị gede eso na one of them ndị fa ya edimu antụ and edimu antụ igbu m egbu yes ọ ogbugbu ka fa ya egbu m and ha nwa igbu m dịrị fa very easy o ọ dịkwara ha very easy ha nwere ego so now Edmount, so this 2026, I need no na yeah, reset guy to wipe out because I feel that now I want their problem. Onya kafaye jeoji na faye Edmount every sabo. Yes, because I want sabo a serious saboteur. Ekuru mi kula from the beginning. Nandu ne follow mumba obato biekana ya as na mwa ya we sabotua even in my own sabo ebido be ko sabo nke mu mwai ma wo sabotua no wo na obato bie weta Biafra no wo na sabotage obato bie ana me ku that time which church ndu na we follow mumba in the last 2 years last 3 years I told uncle gwa me na comment section that now I will a sabo to those people. Because about to be with the here. Our leader Mazan and the can with the here. When you see what you know, doesn't for nothing. Nonsense. So this woman is not for here. This woman is not here for Biafra. This woman is here for realization. Actually, conquer neighbor. Boys here and do befana watch. This woman from Jigawa or neighbor. Now, kaina negiente. Okwa puru 2025. Man no choro man no chen okwu ha no okwu akita. Na ya no na ya ebido dismount wa. Awu that na inu na ya wipe out. Aini na agbapusie aya ya ekuzi okwu again. Ngozi ola bugul of Fulani. It is standing strong more than I am. I can assure you. Oh my God. And you supposedly my idea. any Biafran was killed, either recruitment or ebughari oche ebughari ọnọdụ Ifeanyi ya na ebughari oche ebughari ọnọdụ so ada ndị mbụ na ndị egede ebugharịrị m ọnọdụ complete ebugharị anam ya so onwezi onye ya na ibie na-anọ onwezi onye ya na ibie na-akọ onwezi onye ya na ibie na-adọkasị arụ now Ifeanyi nọzi kịta awụ intelligent game intelligent game anyị na-azị anyị nọ na ya na wala wolo anyị mene for how many months we gain nothing. Now I atụgharị to another dimension. Yes, ebe aka ya amazi onye nwere brain. So
Oh, them. I some actually with Talona can na biko. Achara m abụrụ m awadịda maazị Nnamdị Kanụ Odogwu gbabata obie udu akọ mmiri were bụzie terrorist Ngozi Alabogoro Fulani commander in chief of terrorist. So ọfụkwara another terrorist ma afụbe oge nkere. So second terrorist oge nkere ya tipuo picture ka ya ma na ezu one amazi nso ana m agwa Sọnị Akparawa gụ na ndị otu gụ wetakwuo n'oge nkere tinyekwuo ka ama na unu ezuo na-ezuo because na ụzọ nsọ the president of terrorist Ngozi wo DPM terrorist enwezie terror ya enwezie president of terrorist onye nke a dị president nke a na-ekwu okwu nke Tinubu na Tinubu onye ba kedu ebe Loza Good morning, ụmụchukwu okike abịama. Ndị ọma m ji aba. Ndị ọma m ji aba. Ha pụtago ka mụ na ha nọ n'ụbọchị nke taa. Ha pụtago. Ana m ewere ekele na-ekene my president. Onye mere ka ihe anyị na-achọ today. Onye bidoro anyị ya. Onye ka m na-akpọ afọ ya? Ọhamadike, one of Biafra. President Maazị Nnamdị Kanụ. Good morning, sir. May we ohere this opportunity I'm nwere. Na-ekele ya n'ụka campi. Hell, ndị iro degidere to silence him. They succeeded. But they never succeed. God is at work. They did not succeed. But for their mind, they think that they did not. Onye ka m na-akpọ ha awụ ofu onye regaining our respect from ndị Fulani, from ndị Yoruba. Ndị Igbo dị ka akị awụrụ awụ n'aka ndị Yoruba, n'aka ndị Fulani. Onye m na-akpafu ya wụ omemma mmadụ arụ. Onye mere Biafrans ọnụ ọcha wa ha. Prime Minister Simon Ekpa. Papa Moise. Me were ekene na-ekene afọ mụrụ Biafra. Number 3 citizen. Nwaanyị ka nwaanyị. Adọma m jem ọnụ. Ma ọ mịmụ. Egbe a na-agba n'anyanwụ. Mkpụrụ agịdị ka a na-ala n'iyi. Mmiri awụrụ n'okwute. O mere possibility to be possible. Onye mere ihe nke anyị na-atụghị anya ya. Dr. Ngozi Orabeze, Deputy Prime Minister of United States of Biafra. Mommy Hombunayon. Good morning, ma. Me were ekene. For the first time, mfuru ya, muache mo onye ọcha. Ma bịa mana na tina enwere ndị onye ọcha na-anụ ụwa n'oji. Onye ka m na-akpọ ahụ ya? Pharmacist. Ọ sị Biafrans worry no more. Na ebe this boy a na-akpọ oge kere fili na ọ ga-abịa afụfụ mụ Biafra na-ata. Yo fili na ọ ga-eji otu a rie ya were 1,000 na-akwụcha maka jere na-akwụ Sọnị Akparawa 115 every day na dollars. Were na-akwụ Betty $500 every month. Na-akwụ ndị ọ na-akwụ nyecha m go 247 nyecha ma ndị ọzọ. Ọ sị ka mụ ka ọ ga-anọ this boy a na-akpọ oge kere na-ewesi ego ụmụ Biafra na ya ma ga-ejijere anyị ego anyị na inye ya ha na oge ejiji ya na ka mụ ka ya nwa ga-ewere oge ewere ka ya na-eti ihe. Onye ka m na-akpọ afọ ya? Finance Minister, Finance Minister of United States of Biafra, Pharmacist Indiana. Mommy, good morning, ma. Me were ekele na-enye all the armed forces.
all the armed forces of the United States of Biafra. Good morning to you all. All the cabinet, because please bear with me if I did not mention your name, because where would I start? You people are many. But I greet you all the cabinet members. Keep doing your good work. Biafra stand with you people. Can't be. All the genuine Biafrans at large. The genuine Biafra all over the world. Ndị ma na vote ha kantụrụ. Ndị ma na ha tụrụ vote. Ndị ma na nwaanyị ka nwaanyị gara Finland ebepụ anya mmiri. Mgbe oge ejikere ebe agba mgbe ọ gbara. Ọ sị na ọ ga-eri dikinarị ihe apụpụta obi ekwe n'ihi ya taa afụfụ a. Ana m ekene unu ọwụ n'ụwa wụ genuine Biafra. And kemgbe ahụ unu kwụ stand ya gidigbam na United States of Biafra. Ana m asị Chukwu oke abịa maka ozi unu ogologo ndụ narị isi ike. Ihe ọ bụla o tiri aka ngozi ga-abụ nke unu. Ọ ngozi itu anyị na-eje. Ọ ya mere ha ji tinye bụ na anyị tiri aka ngozi. Adị ngozi ga-abụ nke anyị. Ana m ekene unu genuine Biafrans. Ma ewere ekene na-ewere ndị na-ewepụta taịmụ ha. Ama m ihe ọwụ mmeghe ihe ọwụ. Ama m ihe ọm karịsị eme. Every time ha ga-apụta bịa nọnyere m, ndị na-akọmentị, ndị na-alaiki, ndị na-asha ihe. Ana m ekene na ana m asị Chukwu oke abịa ma gbuo unu ume. Ọpụpụ na mbata unu ngozi. Ọ bụrụ tiri aka ngozi. Chukwu oke abịa ma ya gbuo unu ume. Unu aga mgbe agụrụ na-aga okporo ụzọ. Echiche ndị iro na-eche n'uchu na ya emezu. Unu ga-adị ndụ banye n'ala Biafra. Chukwu goziere m unu. Ana m ewere ekene na-ekene Chuka Francis. Good morning nwa Chineke. Chukwu goziere m gị. Chukwu goziere m gị. May your days be long. May your days be long. Ndewo. Ọ bụ ebe ọ sị ise ihe o nyere here. Ekpere ahụ bara ya arụ. Ọ ma the meaning of the ekpere. Chigozie Ebubechukwu. Ọ sị ise. Ọ sị humble na ya n'ụtụtụ ọma. The same Chigozie ụtụtụ ọma nwanne m. Si ije ugwu ezi nwanne m chai. Ọ sị humble good morning my brother. Ndewo. Chukwu goziere m gị. Chukwu goziere m gị. Chukwu goziere m gị. Ifeanyi Chimeze. Ọ sị good morning humble na ya. Good morning to you nwa Chineke. Good morning. Chukwu gozie gị gbara m gị ume. Ebubechukwu. Ebubechukwu Letios. Good morning nwa Chineke. Good morning. Chukwu goziere m gị. Chukwu gozie. Benchika Biafran Limited. Benchika Gas and Oil and Gas. Chukwu goziere m gị. Benchika. Chukwu goziere m gị. Okafọ. Chukwu goziere m gị. Chukwu goziere m gị. Chukwu goziere m gị. Chukwu goziere m gị. Benjamin Uche. Chukwu goziere m gị. Lucky nwa dike. Chukwu goziere m gị ụtụtụ ọma. Ọ sị ise ụtụtụ ọma. Chukwu goziere m unu niile. Ụtụtụ ọma. Chukwu goziere m unu niile. Chukwu goziere m unu niile. Ana m asị Chukwu mgbara ume bụ unu ume. Unu ụmụ Biafra. Chukwu goziere m unu. Ndị ọma ka unu ụwụ. Ndị ọma ka unu ụwụ. Enenga m ga-ebido ebide. Okay. Ka m mee ya like this. Enenga m ga-ebido ebide. Ụmụnne m. Ama m ga m ga-ebido ebide. Ka m mee ya like this. Let me do it like this. Ichigodu nunu here. Ụmụnne m. Ụmụnne m ya wụ ahịa ụmụ Biafra. Kakwa new one.
onye nwe business a na-akwụ tax and owo onye Igbo ọwụghị onye Fulani. Onye nwe business a owo onye Igbo and ọ na-akwụ tax, ezigbo tax yo. Imego one go yiri down here. Imego one gara here. Ọkwụ ọnụ ụgwọ Nigerian brewery na-ebi ihe ya for free. Ọkwụ ọnụ ụgwọ before ebigi ya. At least o nwere distributor ka akpọ na that before you bido business and na-asapụ ya anya o tiri millions. Ọkwụ ọnụ ụgwọ ego na okporo here. And ịma insurance a na-arụ ọrụ na obodo zoo na a ga-asị maybe after all the insurance we ga-akwụ ụgwọ. Nothing like insurance. Enweghị ịdị ihe gburu mmadụ ka ịdị ihe a. Unu ga-ajụ m how. Echiche onye a ga-abịa echewe ọma nga oge ebido ego niile dara ụkpọrọ a obi echegide ihe a BP ya ọnwụ ya wụ gịnị. But onye a na-aga igwu ya na enwere ihe wụ Biafra ọ ga-eme ya onwere onwe ya. Ezi nne m Chidiebube, nne m ụtụtụ ọma, nne ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma, elee otu i mere nne m ewo na-ekwe ma nne m Esta, ezi nne ụtụtụ ọma, Chukwu goziere m unu, Chukwu goziere m unu, nne m Chukwu goziere m unu, ụtụtụ ọma nụ, ụtụtụ ọma nụ, ụtụtụ ọma nụ, ụtụtụ ọma. Ịdị ihe a chee ma ọ wụrụ gị ọ ga-ọda dekwa ihe ndị dịka Lagos ume gị ka ha na-awụ Sharia police ihe Islamic police ọha na-egiri mmanye ndị Igbo business ndị Igbo na-destroy ga like this. Jụọ onwe gị ajụjụ. Enweghị ihe gburu mmadụ ka ịdị ihe a onye ahụ abịa chegide ya ọnwụ. Arụ mere ụmụnne m, azigbo arụ mere, nnukwute arụ mere. N'enu ya otu ha si na-edestroy ga ngwaahịa ndị Igbo, otu ha si na-edestroy ga ngwaahịa ndị Igbo. Lekwenụ ya imego n'ọwụ ya mmadụ chegide ihe a lekwe otu ha dị n'enu ihe awụ asọwụ Sharia police ka asọwụ dịka ha dị people without conscience. Obi ha na-edisted amaghị ihe a na-asị na obi ha anọdụ eze birikwo eze na ya adị eze Chim goziere m gị. Ka m bido ego number 1 agwara m unu ndị Abia steeti youth ha tetụna n'ụra but ha nwere ihe ha kwesịrị ime. They have something to do. Ọwụghị pụtabe na-eme by voice message. The thing na-ewu ime egodu Ọjị Ụzọ Kanụ. I swear, Chukwueze na Ọjị Ụzọ Kanụ brother guy. All those roads wey they know they do for Aba. Now Papa Chukwueze and him mama they share that money. Like now today we know. Like now Chukwueze family they protest against OT. Now Chukwueze mama na him be Doris or waiting they call her. Na him be that woman where they talk that rubbish. Now Chukwueze say Nigeria no go good. Now Chukwueze family be unknown gunmen. I swear. Make I hear wetin Chukwueze go talk. But this guy here made a mistake here. O mere mistake ya wo mmadụ adịghị onwe ya compose. Abia State is not a Nigeria. Abia State is a Biafran land. O nwere onye nwụjiri nwunye nwere na nne ya afọ ọ gara isi Chukwueze Abia State nekwa asa ijere nwaanyị ọma nnọọ onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma. Ijere nwaanyị birikwo ijere nwaanyị ka mụ ka ihe ya eme gị ọ ga-eme Doris Igala Doris Igala akwa fadat lady ahụ enweghị ihe ga-eme gị nne m asa enweghị ka mụ ka ya ọ ga-eme Doris Igala gịnị ama m onye na comment section. So enwe onye ọ ga-arụ iwu yosi Abia State ama m ka o megere Biafra na-ekwugo okwu Nigeria through this country. I just don't know some people with the way they do their things. All these our youth now
They can, before doing this, you compose yourself. What is in Nigeria? What concern Abia State with Nigeria? Abia State is a Biafran land. Basi again. Basi will be messy. Guy, Chukwueze no go better for your family, I swear. Ena m nke oge ebe na-ekwugo okwu na-ekwutege Nigeria, Abia State kwa. Abia State ka anyị ka adesoti eturu Biafra, nwa afọ Biafra. Wow, ndị mmadụ ya no just understand you now. No just understand you now. I no understand you now. Ka anyị gbapụ na ya ọsọ, unu ewe n'iwe, enweghị m jiri bịakwa. Unu ewe n'iwe, but ọ nwayọ, a na-ewepụta ya, ọ na-aga. A na-ewepụta ya, ọ na-aga. A na-ewepụta ya, ọ na-aga. Onye anyị nọ here afọ. Enwekwa eke ewekwa akwụkwọ ndị, How's everybody? Thank you. Thanks, Mumbai. How's everybody doing? Good. Good morning to viewers. Let me tell you what is happening around the world. Well, let's begin with the news that Nigeria's federal government has hired an American lobbying firm in a $4.5 million contract in order to communicate Nigeria's efforts in protecting Christians back to the United States government. Now, let's take a look at this contract here. All of this is according to this contract. Now, it does show the agreement with the U.S. Department of Justice, in which Asa Legal, which is a law firm based in Kaduna State, it did hire the services of DCI Group on behalf of the Nigerian National Security Advisor, Nuhu Rubadu, who's also noted on this contract. Now, the contract is to last for 6 months until the 30th of June 2026, and the contract also includes a clause that stipulates that any party can terminate the agreement for any reason without penalty by providing 60 days advance written notice of the termination to the other party. That's what's set out in this contract here. But the wider story here is that the UK publication Africa Confidential report, they said that essentially there's a bit more to this story. So what they're talking about is Biafra secessionist groups, how they've paid Washington lobbyists to the tune of $66,000 in order to get support from the likes of senior Republicans, the likes of Ted Cruz. That's him there. And also Mike Pompeo, both of those senior Republicans. But as This Day has reported and clarified, the Nigerian federal government with this contract outspends the separatists by far, as it has agreed to pay $750,000 monthly for 6 months. Now, across those 6 months, that would be a total of $4.5 million. Now, we have seen these reports. There have been reports circulating citing $9 million, but that's actually not true at this point. Now, at the end of this initial 6-month period, the contract can be renewed for another 6 months, which would take the total amount to $9 million, but that hasn't happened yet. What has happened, what is confirmed, is $750,000 monthly for 6 months, which totals to $4.5 million. Now, we remember that all of this stems from the Trump administration redesignating Nigeria a country of political concern. This followed allegations of Christian genocide here in Nigeria. And we do know that this also was coming off the back of that Christmas Day strike. Now, meanwhile, in the latest signal of a positive Nigeria-US relationship, Washington has delivered a new batch of military supplies to Abuja. We're seeing that on the screen here. Now, the United States Africa Command, AFRICOM, issued a statement on X on Tuesday confirming the update, but did not disclose the specific nature or quantity of the delivery. That being said, the move signals a sustained U.S. security engagement with Nigeria amid rising concerns over terrorism, insurgency, and transnational crime across parts of the country. Now, what you're seeing behind me are images following that Christmas night strike. The United States forces did conduct airstrikes in Sokoto State, and they were targeting Islamic State-linked militants accused of working with the Lakurawa jihadist group and also local armed bandit networks. Those strikes followed a diplomatic disagreement sparked by allegations of persecution and of violence against Christians in Nigeria, which we also talked about in our very first story. Now, staying on the African continent. Okay, so this is my thoughts about this lobbying conundrum and the lobbying warfare. I think we are all losers in this as Nigerians, both the Biafran lobbyist group and the federal government. And I'll take you back to 1968. In the thick of the Civil War,
The Biafran side engaged a Geneva-based lobbying company and a media PR company called Mark Press to propagate their ideology, their ideas, and have easy passage. And we're telling the Biafran story then. The Nigerian government also reacted, got their own PR company too, to be able to equalize it. Both companies earned a lot of money, went on media spin, while Nigerians were dying in the southeast part of the country. There was kwashiorkor, there was malnourishment, there were kids dying. While the PR companies did their thing, the heart and the soul of this country was broken. Parts of this country couldn't trust each other again, but the PR companies made their money. Are the good surprised that this guy mentioned Biafra ever since Hana. Who made it possible? After Biafra. Hey, Wani Kawani. Otoga Haunoto. Here akwụghị here. Chai. Chineke God. Nobody saw kwa ende ya say ahia ka ende ya sisi gi na ende ya sa acho ende ya. Wani ka nwanyị. Hey, nnem. Ogone possible. Ihe ka togbuola m. These people. Yeah, have we mentioned here gbasara Biafra? Believe me. Fast forward till today, the same thing happening. Government gets their own PR company. The Biafran lobbyist group get their own PR company. Why people are dying in Nigeria, but the PR company are making the big buck. Can we stop the killings in Nigeria? That's my priority. I mean, I don't care for the PR and the lobbyist company. Let's have a country where people will not die, where they will have sanity, where they can truly say Nigeria did not happen to them. Look at the front page of the Daily Trust. Those cars leaving a certain area was because Bello Tuji was going to strike around there. So people are dying in droves. And we are doing the PR dance. It doesn't all go well for anybody. I want a country that is safe, that is secure for everybody. That's my priority. And not all this jubilation and gesticulation. Oh, we have a pound back in the PR warfare. We are outgunning. I even saw one of the headlines say we are outgunning. Outgunning at the expense of Nigeria's life. Being gone, died, people are dying. And we are outgunning each other on who can book the best PR company. Do we think? Are we sensible? Are those lives being lost? Are they just numbers? Don't they have families, goals, and aspirations? Oh, it's not by how much you pay your lobbies. It's not about how much you pay your lobbies. It's how capable your lobbies can work, can stand for you. Only by how much. Eh? And the amount we Biafran pay our lobbies, it will go far. More than Nigeria that paying millions of dollars. Unafia, yo, afọ munu Biafra, nem chukwu goziere m gị, chukwu goziere m gị, chukwu goziere m gị. Ụmụnne m enweghị m chọrọ izu unu. Enweghị m chọrọ izu unu. Ka m zi unu ya first before m ekwu okwu. Ka m zi unu ya first before m ekwu okwu. Ifeanyi Ubah, ndo Akasham. Jalu. Akashamu. Ifeanyi Ubah, ndo mo ka gbo be zuka ndo kwa ino ya. Mo ka gbo Ifeanyi Ubah zuka ndo kwa. Did you hear that? Ifeanyi Ubah, ndo. Anụmụ ihe o kwuru biko nụ, anụmụ ihe o kwuru mkpụrụ
anụ m ihe o kwuru ya mkpụrụ obi ya zi ike na ndokwa ka ogene anụ m ihe o kwuru eme m understand. Can anyone make me to understand? Anụ m ihe o kwuru. Anụ m ihe o kwuru biko nu. Anụ m ihe o kwuru here. And I really want to understand ihe o kwuru here. Biko nu. Jalu. Akashamu. Ifeanyi Ubah ndo mo ka gbo bezu ka ndokwa ino ya. Mo ka gbo Ifeanyi Ubah zu ka ndokwa. Did you hear that? Ifeanyi Ubah ndo. Akashamu. Akwa ihe o mere si emekọta akwa ihe o mere ihe asị emekọta mkpụrụ obi ezi ike na ndokwa, right? Onye o mere us Biafrans, we need to support our USB. We need to support our USB massively. Now Nigeria challenging our recognition. Yes, believe me, nnem you could raise your challenge you or challenge or small challenge. Biko ene ihe okwu akwa si ma emekọta ihe o mere ihe akwa emekọta mkpụrụ obi ezi ike na ndokwa akwa ihe o kwuru ihe abi o si that his soul can never rest in peace. Thank you nnem, thank you governors. As in na Anambra but ama maso wona Anambra ma he kwuru eziokwu. Chey, nnem chukwu gozie gị. Yeah, the thing not the Igbo eme me understand. Emekọta mkpụrụ obi daga anyị ezi ike. Emekọta mkpụrụ obi daga anyị ezi ike. Emekọta. This guy Ifeanyi Ubah ekwesịghị ịdị ya na ala Biafra. Ekwesịghị ịdị this guy na ala Biafra. Ekwesịghị ịdị that guy na ala Biafra. Ekwesịghị ịdị ya na North. Agwara m unu agwa that time ati this guy ekwesịghị ịdị ya na ala Biafra. But ha megide lie ya. Ekwesịghị ịdị this guy na ala Biafra. He said, do you people hear that church said, let his soul rest in peace? He said, do you people hear that church said, let his soul rest in peace? That is, not the church ekwugide soul rest in peace. Akwa ya mean, yes? The church ekwugide let his soul rest in peace. He will never rest in peace. He will never. Afube m onye obi jọrọ njọ. That is, ana asị na give that guy ya na ada dị ọra mma kwesịrị ịlụ as a di na nwanyị because ya ndị mma obi ọjọọ nwere obi ọjọọ. Ifeanyi Ubah na Chika Odiri kwesịrị ịlụ as a husband and wife. Maybe they did not meet in time. They did not meet. Ịlụ. Thank you Ndubisi Chukwu gozie gị. Ndubisi Obi. Hi. Ekwesịghị ịdị this guy na ala Biafra. Otuto shi megide ndị ya. Agwa leader ka nọ dị ya. Ọ na-eme enjoy. Mkpụrụ obi emekọta. He will never rest in peace. Ebe ọ nọ na ọ na-akwa akwa arịrị. Ihe o mere onwe ya. Lekwa ihe o mere onwe ya. Maka gị na oke ọchịchọ. Ebe ọ nọ na-akwa akwa arịrị. Lekwa ihe o mere onwe ya. Surprise our leader Maazị Nnamdi Kanu. Enweghị ihe o mere ya. Maka gị na ọ na-achọ ọdịmma nke ya nwa ka ụmụ ya kwa. Na ọmatasị ya nwa dị n'oke. Yes, because church he followed to build that. He followed to build that church. Okay. And they did not say his okay. Also know the church. Then the church has here let him so rest in peace. So now, ọ ka onye ọbụla nọ n'ụwa afọ ya. Ada dị ọra mma. Isi ọbụla ọ nwụrụ. Ọ ga-awụ a celebration. Ndị mmadụ ga na-celebrate na ebe ọ nwụọ na. That woman
If we find Ubah now, if we not that the Oramma, nobody will say that the Oramma rest in peace. They thank God for taking the life of this woman. Because it didn't have that the Oramma mege now, we didn't even it. Hi. Who can I do human? Because of Oko Ọchịchọ ka ọ wụrụ gọvanọ na Anambra steeti. Ọ gara ịpụta na bịa chịwa na gịnị mezirizi? Ọ gara ịpụta bịa chịwa. That guy ekwesịghị ịdị ya na ala Biafra. Believe me, odoto o chiri ada ekwucha si ekwesịghị ịdị this guy na ala Biafra. Ekwesịghị ịdị ya. Ozu ya kwesịrị, believe me, amamoto ha si megide ebudatakwa ya na ala Biafra. Ekwesịghị ịdị that guy na ala Biafra. Believe me, mgbe ọbụla anyị nara ala Biafra, a ga-eme ekirishọn na a ga-aga bụọ ya ebe ọbụla ọ nọ, abụọ ha ndị ya like that, efufuo ya afọ ọjọọ onye aha njọ. Ya bụ ihe ga-eme ada dị ọra mma. Ọ bụ ihe ga-eme ya. No peace for the wicked. No peace for the wicked. Ndị ọjọọ. There is no peace for them. My last day as a Christian. My last day as Christian is today. Ifeanyi Ubah, Ifeọjọọ. Some of una ga-eme this guy understand. Some aga me understand. Let the pain no cause one leader. We mind. Kpa nkata ọkpara with ndị otu ya. Ọkpachakwa nkata ọkpara. Were private jet ya bịa ebunata ya. Ọnọkwa na-edu ya kwa bịa egbu ma ihe Ifeanyi Ubah mere because of gịnị ka enyi ya gọvanọ. Even this Yando self wasting of time. Any did this Yando. Any this Yando. Any this year rest in peace. I'm not the church. I have put a sense. Church also we know. Nobody see rest in peace because all one your job. Ojigo biya wete ego aha. Eji no church aha. Ọ na-eme ya so that ka ahụkwu ya notice me then ke were governor nyi ya. Mfọfọ akpa. Kacha one leader now, they can go to Saria. Our leader got into the land into. He won't give me because I put a hand on we. Ifeanyi Ubah, you will never rest in peace. Never. Everyone on the back. Na-regret. Ịma ọgwụkwọ taa ka ọ gwụrụ onye ọbụla nwụrụ ndụ. O nwekwara another place ọ na-agakwa ga na-akwụkwa. But ya nwe ebe ọ nọ na-regret. Ịdị ihe o mere onwe ya. Because of gịnị? Oke ọchịchọ. Ọ ka unu so when understand when ma so ihe mechara ihe a now ma atụrụ vote ma atụ ha vote a ga-ewere the tin ni ya. Oni bandewo. Ma ndị mmadụ tụrụ ya vote ma atụghị ha vote ha ga-ewere vote nye ya because of ihe o mere ndị Nigeria. So ọ wụ ihe a now watch a na Ọjị Ụzọ Kanụ. Imagine Ọjị Ụzọ Kanụ pụta na-asị na mgbe ha nọ PDP na ha agbughị na mmadụ ihe ha agbughị egbu ndị ha agbughị ha akwụ ụmụnne ha. Ọ dị unu surprise? Nobody is asking question. Enye dị ha agbughị ya mgbe ọ na-eme ya ọbịa damage control. Your damage control is because of the church. It did not recognize him. This man said he will
not go to church again. That means the guy now and then he on a car now. All support other is also not how she recognize here. Is it what he trying to mean? Blessing in there. Very soon they will start building mosque. That is true. That one is okay. That one is okay. Ndị Igbo. That one once ebire ego now. Once ebire ego. Imo State. Hope Uzodimma. Go do am. Enugu State. Go do am. Anambra then go do am. Once ebire ego then go do am. How do you think that they can recognize Onyake? Hey! Who no matter you to that Ifeanyi Ubah gburu? After o mechakwara ihe o mere Maazị Nnamdi Kanu. Ya ọkpọrọkwa nwunye Maazị Nnamdi Kanu. Uchechi na-edina. Believe me. O dinara ya. Na-ehi with am. Kpọchie di ya. Kpọrọkwa nwunye ya. Na-ehi with Uchechi. Uchechi pụta bịa ekwu ose ende ihe ya na Ifeanyi Ubah mega. O dinara ya. O dinara ya. They di ya kidnap o bịaje na-edinazi Uchechi. He will never rest in peace. O merụra ekwesịghị ịdị ndị ya n'ala Biafra. Ekwesịghị ịdị ndị ya. Ifeanyi Ubah, ndo Akasham, last day as a Christian. So now, here who endesing. Here who endesing. Yenu nuwa undi ojo. Ojo zokano. I get my singing mono here from here. I will never say that. I get my singing mono anything from here. I get my singing mono here from here. Ojo zokano. I get my singing mono here from here. Here are the last thing in the me. Singing that you should learn from this thing. I will not try it. I will not try to tell you to learn something from here. That is the last thing in the me. It's all Jews or Kano, mono something from here. I get my one day. I get my happier. When you get to the level, you don't have. When you get to the level, you don't have reason to impress anybody. This guy made a mistake. When you get to the point, you have no single reasons to impress anybody. This That's guy. where your freedom begins. This guy made a mistake. This guy, I find out now that this guy don't even know the reason why they do not recognize this guy, you know, this evil person around. Where can man understand though? Where can man understand? So this guy, I'm again now. This person now kidnap an innocent man. I was thinking that beneath me, okay, here we are recognizing Ifeanyi Ubah as one of the only contribution at the age we can understand beneath me. Ncheke m obere ibi ikwu unu si na ihe ọbụla onye na-eme n'ụwa aka ọkwụwa aka ya ọtọ na ihe onye metere ka o bu ala. Okay, make we listen to him. Ifeanyi Ubah ndo. Patrick Ifeanyi Ubah ndo. Ebu chuzo nnewi ndo. Oh, you metere ihe ebere. Ifeanyi Ubah ndo. Hey. No. If it's in a government setting, onye no adohos. And we can see a minute silent, right? I've never seen that done inside a church. Because this person I work imagine
You don't know the atrocity of this guy. Child. This guy is making mistake. Oh. You don't know the atrocity of this guy. You don't know. Oh, this guy made a mistake. Oh. A mistake. Omagi the atrocity. Oh, Omagi onye a mere here. Ocho ka enye a minute silent na church. Child. Shy ya no this thing go rute this guy. This person na na sin do. Ị na-achọ ka enye minute silent na church. Ụghọra mpa mmadụ. Ka m gụpụgodu nwunye ya. Maka o mechakwa na the woman kwa ya na ya ebidekwe. Imagine kidnapper mmadụ. Ma na ma bịa hụwa gị with nwunye onye ahụ. Gịnị ya bụ ejije wa aka sewe picture. Chey! Chineke nne ekwekwana. The worst thing nwoke ga-eme nwoke ibi ya. Onye this guy mere Maazị Nnamdi Kanu. The worst thing nwoke ga-eme nwoke ibi ya. Onye this guy ya Ifeanyi Ubah mere Nnamdi Kanu. O ịchọ ka enye ya minute silent. Iche ma ndị mmadụ amaghị ihe. Ihe this guy mere amama ihe na-akpọ ọsọ sacrilege taboo ka atrocity. Were nwanne ya nyefee ndị Sokoto n'aka. Maazị Nnamdi Kanu nọ Sokoto today. This guy is the cause. This guy ji ego tụọra ndị mmadụ asị eruru Maazị Nnamdi Kanu ruru ya rutu ya Kenya ha kidnapụọ ya. Ọ mmadụ eji enwere onye one guy eji na achọrọ inye ego a ga-eji zụọ ngwa agha a ga-eji mee nweta chai. Enweghị ga-eme Maazị Nnamdi Kanu. Enweghị ga-eme. Nothing will happen to him. Or you talk any minute silent for him. You are very funny. And that ends. Ifeanyi Ubah was not mentioned. Hey! Ifeanyi Ubah was not mentioned. April Mokum tonight. Is your choice. Come on, get out, idiot. You're a very useless person. He's very useless. This guy is very useless. Katadi Oramma. Now we didn't get mad at the Oramma very soon. No, did I quantum ma? Gina did a quantum ma. No, did I quantum ma? Gina did a quantum ma. The Maazị Nnamdi Kanu go to ya. Go to the Maazị Nnamdi Kanu because of Emenya governor. No, did I quantum ma. Like Icheman the church, I forgot Icheman Hamagi here. Icheman those people Hamagi here. Icheman Hamagi the atrocity of Ifeanyi Ubah. Like he not each was either is in the church, has he made Tihan and he for it. Icheman open at the senseless Kaguma. Imagine this guy. Ocheman open at the senseless Kayawa. No did I quantum mao, no did I quantum ma. Each of money open at the senseless Kaguma. Then they would have been Imagine. Then they would have been Imagine. Oh, Flameji. Imagine. My last day as a Christian. It's up to you. It's up to you. Oh, you want him to be recognized. An evil person. They won't cannot do no many. Deepo do not G private jet yabunate. Oh, you want him to be recognized.
Na dekwe na onye ahụ. Christ ndewo ụtụtụ ọma Christ Biafra ụtụtụ ọma. This guy is very funny. Oh, you want Ifeanyi Ubah to be recognized? Na ndị enwekwara ndị na-amara ihe o. This one kwa dị mkpa egwu o. Ka kwa dị mkpa egwu. Na ihe niile o mechara you want him to be recognized. I'm James Okoye. One of the hardest thing to do is trying to wake an elderly person who pretends to be sleeping. Father Ebubedike, you are so shameless that no one will go. Imagine, I've been back father because he did not recognize an evil person. Because of the governor. Hey, child. Oh, imagine. Also, bekunegi nye billion na church. Suppose aka ga adịghị ọcha. Enwere ihe father ha ya eme. Mụ etiwo immediately to recognize this evil person. Father ha mee ha ya. Mụ etigbuo ya instantly. Yo join ya. Oh ya ka idiot a na-amaghị. Oh, na-achọ ka father just nọ bebe soro okwe isi na anụ ntị. Soro ozu nawa n'ili. This guy we akpa egwu o we egwu no mee. Go recognize ya na an evil person. God forbid. Ikwu na bishop no recognize Ifeanyi. And the only imagine. Chai, onye the bishop who many and the mother people will leave that church for him. Ndị mmadụ ga-hapụrụ ya church ahụ. Now what for you to recognize this person? When you many ya, you recognize Ifeanyi Ubah na the church. People go leave the church for him. God draw na ajụjụ. Because the bishop coordinating on my omega and on my atrocity. Akwamazi Nnamdi Kanu n'ebe ụtụtụ n'ehihie. Even amam na ọ na-emetụ the bishop ka father ka unu kpọga ya. That's why he cannot recognize this evil person. Kpọchie nwa oke mgbe ọ na-eme ya ọkpọrọ nwunye ya. Gaa jụ uche echi si ya na Ifeanyi o mekwere ka ha emeghị. Ya na ya mere. Jụọ uche echi si ya na Ifeanyi ha mekwere bụ ha emeghị. Ya na ya mere. Degi di ya kidnap mgbe ọ na-eme ya obide di na nwuche echi. Onye ahụ n'ofuru. Then each okay recognize ya. Onye especially the onye na Biafra. Ama m iwe she come up ikwu too much. Oh God. Enwebenye furu. What are you trying to achieve? Oka bishop we say na niwo onye ejeje. Okay. Come to think of it. If a bishop could, and at the point the ML so-called recognition, a good number of people, a good number of the faithful, including the late Senator Ifeanyi Ubah, also contributed. And so what? Yes, so what? Or contribute to, and so what? It's not about the contribution. It's about the mind. Or use the contribute to that thing. Or make you to buy the heart of the people. Or make you so that in God I Buddha Nishi. That's why he want to become a governor. He need the heart and you want him to be recognized. Each of my mother need a way good kage. Talking about the guy or the real before one on a bigger cow. All the guy come the guy not go. To start with, you with a bishop of Nora, who made donation, maka renovation. I think he didn't know 30 or 35 million. I can't remember. I don't want to equal the amount of show. That 30 or 35 million. I was there for renovation. About 5 months after, or be often no one he fed a bad name, no if I name
who decided to take it upon himself. Alwa Bishop Okeke oje room nwe ife ofulu ontakwa kpokwe fine osikwe nka Ifeanyi erukwa na ochoho ka owulu na maybe ubosi aya sina ayochago ka na asi no obodo ife a na-eme mana eme nhozi maka ego man ama how many times able to the roof trust iron trust be na court to the court abekwa ayemi pan joining now Ifeanyi Ubah otakwa ego edego toka fresh ones ana eri nwoke ana etu ya afa of the same Ifeanyi that bought Ford Ranger ego ta Hey, this guy is funny. Very funny guy. Very funny guy. The guy is very funny, very funny. I'm C. James Lusokoye. What of the hardest thing to do? Very funny guy. Oh, the very funny. Very funny guy. You want to Ifeanyi Ubah to be recognized. You want to Ifeanyi Ubah to be recognized. Chai, Chineke. Mahini no mene. Here in Toronto, Canada, which is owned by the controversial pastor Chris Okafor, and I made a promise that any Pastor, charge him members on email. Mmadụ bịa na-ebeghi akwa ka recognize Ifeanyi Ubah. Ọ dị egwu. Ndị mmadụ dị ka iberibe. Ndị mmadụ dị ezigbo iberibe ka recognize Ifeanyi Ubah. Ka recognize ya. Chai! Nga Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime nga o tiri ya. Marched through major marketplaces and streets in Ekpoma, sensitizing residents and passers-by that Ekpoma is peaceful following the deployment of military personnel. I'm a lawyer, I'm a policy advocate, a peace advocate, I'm a politician in Nigeria. I served as the Principal Special Assistant PSA to the Governor of Benue State between 2020 and 2023. So I've been involved in government. I come from the epicenter of the genocide of Christians in Nigeria because I'm one of the biggest victims. My tribe is called the Thief Ethnic Group from Benue State. We are the biggest ethnic group of the Christian faith in the middle belt of Nigeria and in the entire northern part of Nigeria. We're the fourth biggest monolithic ethnic group in Nigeria, the Thief race of Benue State. And this is our traditional color, the zebra color, and it is called Ange. It is spelled exactly the way you spelled anger. That is the mood of our people right now, anger. And when you put D before the anger, it becomes danger. That is exactly what we're facing. We're facing existential threat in the hands of Fulani ethnic militia who have committed themselves to wipe our people off the face of the earth. They've started this journey in 1804 when they staged the jihad of Odman Danfodio. And in their quest to progress southward of Nigeria, our people, the Thief ethnic group, stopped their progression. So they want to continue from where Odman Danfodio stopped, because their mission is to dip the Quran in the Atlantic Ocean. And of course, you know, by the time they conquer Nigeria, United States stands at risk because they'll be in charge of the coastal region of Nigeria, the oil of Nigeria, and across the Atlantic stands the United States. So the ethnic group that stands before these guys and the United States is the Thief ethnic group principally, and the ethnic groups, the Christian ethnic groups in the middle belt of Nigeria, in the states of Benue, the states of Plateau, the states of Nasarawa, Southern Kaduna, Taraba, and the Christian minorities in Zamfara,
in Katsina, in Sokoto, in Niger State. So today you'll be hearing directly from a witness, from a survivor, and of course it hurts me very deeply. It is heart-wrenching when when I hear Americans begin to give two different sides to our story. Our story has just one side, genocide. Genocide. Our story has just one side. And let me give you, I'll be speaking for the next 3 minutes, and let me give you a graphic example. On September 11, 2001, the 911 attack, 4 planes were hijacked, United Airlines and American Airlines, and rammed into the towers. The people who hijacked, the 19 guys who hijacked this aircraft were Arab Muslims of the Al-Qaeda group. But when they rammed these planes into these buildings, amongst the victims were also Arabs in those buildings, in the Twin Towers, were also Arabs. But does it mean that it was a clash between American and Arabs? No, it was a direct attack on Americans. Some Arabs may be collateral damage. That was what happened on 911. And so today, if you hear that Muslims are also being killed in Nigeria, they are just collateral damage. And some are killed because of their sect. The epicenter of the genocide in Nigeria is in the Middle Belt, where the Fulanis have been ravaging, destroying our lands and occupying our lands. My village of Yorota was attacked on the night of June 13th, where 278 of my relatives were killed. Among these are my nephews, my nieces, my siblings, my uncles, my aunties. When Ralimo went to Nigeria and met the woman whose husband was killed and 5 of her children, that's my cousin. That's my cousin. So these are not just numbers. These are not just disposables or expendables. These are family relatives. For every number you had in Nigeria, these are my cousins. These are my siblings. As I talk to you right now, my father's youngest son, my youngest sibling is just 3 years old. He's in the IDP camp. And this morning, he was fed with just a pack of noodles. They were given a pack of noodles, 4 of them, to share a single pack of noodles. 4 people. A single pack of noodles. My direct sibling, youngest sibling, is 3 years old. My father's 2 wives are in the IDP camp because my father was polygamous. I have 13 siblings. They are all in the IDP camp. My father was acting in loco parentis to the children of his dead siblings. So he was a father to about 42 other kids. They are all in the IDP camp. My father was a village head of Yerwata, the village which was the epicenter of the June attack, the worst attack in the history of the world in 2025, where 278 people were killed in a single night. It never happened anywhere in the world. It happened in my village, my community, my own relatives. Right. So I am the final authority in exactly what is happening, not the Nigerian government. We do not believe they will tell any other side than the side they've been saying. Unahonia, anọkwa n'elu ya, ha na-akwụga the highest lobby ụgwọ na America to come and lie against all these things, to show you how evil Nigeria is. Ego ahụ ewere na-akwụga lobby ahụ, that kind of amount ha akwụga lobby now. A ga-eji ya make sure na edegiri ndị ya na-egbu ndị mmadụ achụba ha na IDP camp. Were ya no scale, that is chufuo ha chufuo. But ọ instead ha ga-eme ya, ha were ya na-enye onye ga-aga na-atụrụ ha shi na Washington. Just imagine. Choi! Ụmụnne na-ekwe mmadụ, na-ekwe otu mmadụ, na-ekwe ha sị otu mmadụ shi anwụga. Na-ekwe otu mmadụ shi anwụga ka ọkụkọ. Geenụ ntị. Because many of them are the enablers of what is happening. And now today, instead of the Nigerian government to focus on solving this issue, they are spending millions of dollars of unbudgeted funds, taxpayers' money, for optics to the lobbyists. That is exactly what is happening. That money could have solved the issue. The $9 million could have solved the issue. I swear. On ground. I swear. I swear. I swear. Ego a ha were akwụga ndị lobby. Ifuru imagine country na-enweghị uche. Ego ewere bigger lobbies now. Ndị agha nọ na IDP camp ahụ, a ga-eji ya
ọrụra ha ezigbo ụlọ a ga-eji arụra ha ezigbo ụlọ mepere ha biznes ebe ahụ a ga-eji arụ ezigbo ụlọ mepee biznes ebe ahụ ha na-azụ ahịa ebe ahụ ha nọ bụta ịhụ na ego na-ebuli na-ebighe lọbi ka ọ ga na Washington na-atụ achị chai Chineke they don't value human life. Imagine ego na-ebighe lobbies people na IDP camp ataga afụfụ eburu ego na-ebighe ọ dị form of ihe oge ekere emere were ego na-enye gị ndị as dịga ka onye si n'ike araga. And return, as they continue to launder their image, our people are still in the IDP camp with no plan for them to go back home to their ancestral lands. Their ancestral lands are right now in the hands of the Fulanis. Finally, as I conclude, this same morning of today in Nigeria, 2 of my kinsmen from a neighboring community called Daudu, 2 of them, taken the Ashwa, 46 years old, and Aledi, 44 years old, were arraigned in the Federal High Court Abuja today for yeah, because even the mic is angry. That's the truth. Even the mic is angry. So today they were arraigned for terrorism at the Federal High Court Abuja. What is their offense? Because in self-defense, they killed 12 cattle of the Fulanis that were ravaging their farmlands. And so they were arraigned for terrorism today under the Terrorism Act 2022 of Nigeria at the Federal High Court in Abuja. And who is the prosecutor? A certain Fulani man called MB Abubakar. Who is the only witness in this whole case? A certain Fulani man called Fahad. That is exactly what is happening to us. Our kinsmen today were arraigned in Abuja for killing 12 cattle, and they were arraigned for terrorism. But the Fulanis who have come, who have killed hundreds of my kinsmen in June, who are killing every day thousands of our relatives, no one has been arrested and no one has been arraigned. I finally conclude by saying you are the conscience of the free world. The might of America is not in our armed forces. It's not just in the military or its wealth, but it's in its moral authority. Can you use your moral authority to defend us, please? Thank you, and may God bless you all. Bless you too. Bless you too. Ọ ka unu wee fụ ya eburu ego bige lobbies chai arụ mere eburu ego na-ebige ndị lobbies eburu ego na-ebige ndị lobbies. When you do this one, leave our defense for us. We go do one, we go run now. The only reason why they are free to come to our land is because of recognize our freedom as a sovereign state of Biafra. When you do this one, leave our defense for us. We go do one, we go run now. The only reason why they are free to come to our land is because of one Nigeria. I beg you, we are not safe. We are no longer safe in Nigeria. The mainstream media can never carry the massacre in Nigeria. Facebook, you cannot upload dead bodies on Facebook. Facebook will terminate and bring your account down because it is against the community standard. Yes, it is against the community standard. That is the reason you will not upload the horrific videos of massacre from Benue to Kogi, from Kogi to Enugu, from Enugu to Anambra. Everywhere is bloody. The only reason why they are free to come to our land is because of one Nigeria. When one Nigeria is not in the foe, we can never allow them to prevail over us because we know what we are made of. We can sacrifice everything in us to defend our land. But in Nigeria, if you defend your land, the government will come after you. Please, Donald Trump, come and divide Nigeria so that we can live our life to the fullest, to worship our God, to advance our future, and to make sure that we leave a legacy for our unborn children. God bless you. Do not relent. We are suffering in Nigeria. I beg you, please, sir. Netanyahu, Biko. Donald J. Trump, Biko. Daddy, come and Try. Ekwe business ndị mmadụ. Ekwe ihe mega business. Ekwe ihe ji business ndị Igbo egwu.
Ogbara anya mmiri. Ogbara anya mmiri. Domicile in Enugu. In fact, this is not Aba. This is Enugu Fashion and Garment Hall. Domicile in Enugu. In fact, this is not Aba. This is not Onitsha. This is not Lagos. This is not Kaduna or Kano. This is Enugu. This is the great work that Governor Peter is doing. When you look around, Idiot. Nna ndị a ji ọkụ achụpagide ihe a n'ala Igbo. Ndị a ji ọkụ achụpagide nna ndị a ji ọkụ achụpagide nọnsensị a n'ala Igbo. Ha ji ọkụ achụpagide nọnsensị ha n'ala Igbo. Believe me o. Believe me. Ị ga-anọ na before na eji abịa rụọra ha mosque. Hey, ha ji iwe achụpagide nọnsensị ha n'ala Igbo. Hey, arụ mere. The way ndị a ji ebubataga nọnsensị ha n'ala Igbo, ụmụnne m. That is here. Unu hụrụ otu ha si achụga the team. Unu hụrụ otu ha si achụga the team. Ihe achụga ya ka ihe a na-akpọ bomba to bomba n'ala Igbo. N'ala Igbo ka emege nọnsensị ahụ. Guys. Guys. Ụmụnne m ike gwụrụ. The way ndị a ji ebubataga this their nonsense a. The way ndị a ji ebubataga nonsense ha. The way ndị a ji ebubataga nonsense ha n'ala Igbo. But Chineke nna na gị mazụ. The way ha ji ebubataga ihe nonsense ha n'ala Igbo. N'ala Igbo gwa ahụ. N'ala Igbo. Chai. Mana?
Okay, shot take yi. Scanner tana yi. Kaga motoci sun ka saba da Eh. ndị ka agbaga ọsọ like this na ndị ka hapụ n'ala ha like this na hapụ n'ala ha gbafuo. They don't leave their land. They don't run. That is what Facebook is doing when you upload those kind of picture and video. Facebook will bring down the account. And they're going to Facebook, and they use many ways. It Islamize us, but they are not succeeding. Now they are bringing this method, thinking they will succeed. Never. Not in this trillion years. Not in this trillion years. They will never succeed. They will never succeed. Lekweni ya o ka akwa ndị ha na-ahapụzi ụlọ hazi ha hapụziri ala ha ma ụlọ ha ihe ha bụziri ya property like this na IDP camp ka ha na-aga. IDP camp ọkwa na tent arụrụ arụ ọwa ebe ha na-aga ihe ana. Lekwenu ndị mmadụ gị gwa m sị ihe a ga-emenwe n'ala Biafra. Ọ ya mere ụmụnne m biko kwanụ ọbụla iji contribute wee ka ihe a hapụ ime n'ala Biafra and oya eme. We are not with them. Ọma mmerịrị, it will never happen. Sannan ku Allah zai kalle na kare kanti ne na mashin din na mashin na motar nan dai rika ndị agbaga ọsọ terrorist agwụna ha na ha kwapụ na ha hapụ ala ha ọ ga iwefu and enwere ike na ebe ha bi enwere ihe ndị China furu di ya abenye ha ọsọ so that ka ha bịa egwuru wee dị ọwụrụ gold ọwụ gịnị ka a na-akpọ dị ya iri million ka gịnị ka a na-akpọ ya. They are running. Dịkwa ọsọ ha na-agba chai. Imagine mmadụ iweta ọp na edis asị gị hapụ ala gị gawa na IDP camp ga nọrọ. Chai Chineke God. Ikwekwere dị ihe ka ama anyị. Oya ka mmadụ ga-anọkọta sị Ifeanyi Ubah rest in peace. God forbid. He will never rest in peace. Na ofisa tafiya aiki Allah ya tsare ya daidai ba har kana cikin tawagaga ụmụnne m nekwe one village one village one state one village ka a gwara na terrorist na-abịa si ha ngwa ha hapụ obodo ha. Nekwe otu ha si ọ gị fụcha ihe a gị bịa sị anyị nwawu Biafra na anyị na ndị a ka nọ. We are not with them. We are not a state. We are not a government. We are not a country. We are not with them again. Yeah, anything here mega here. It can never happen to us. Never. Dogo. Hey, son. What is that inside? We are together.
ban yarga amma na zo yanzu karshe sai na yarga su enwere ndị si na ha ka na-eche Maazị Nnamdi Kanu pụta before ha support ụwa. Enwere ndị si na ha ka na-eche our Prime Minister Simon Ekpa pụta before ha support ụwa. Ị ga-echegide kpọchukwu ama nkwe nwaanyị ka nwaanyị na ya o were ego ya na-eti ihe so that ka ịdị ihe ahapụ ime ụmụ ya. Ịnọ isi chọrọ iche ka Maazị Nnamdi Kanu pụta, ị na-eche ka Prime Minister pụta. Baya? Ai baran ƙara baya. Masar ya wuce? Bisa mashin yake. Ya wuce na ganin. Ndị ọtọ ndị mmadụ cha hapụ gaa ala ha na-agbagha agaga na IDP camp. Yanzu haka cikin isa din da kaya a gwara ha na ha hapụ ha na ha gbapụ na terọrist na-abịa. Na terọrist enyere ha warning si ha kwara nda. Terọrist agwala ha si ha hapụ dị ala move otu IDP camp. Ọ ya ka ha agaghị ya. إنه لا يفلح وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Hey, Chineke me. Enekwenye a ga-akpọ nonsense ka. Enekwenye a ga-akpọ nonsense ka. What is all this nonsense all about? Eh? What is all this nonsense? إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. Gine ya anya ị ga-ama na o ezigbo onye ori. Gine ya anya ị ga-ama na o ezigbo onye ori. Ma so Muslim by birth. Ihu ya here ga-adị kwọcha kwọcha. Ihu ya here ga-adị kwọcha kwọcha. Ka ya na-akpọ ezigbo onye ori. Ma so Muslim by birth ka o shi kene mụọ. N'enu nwa afọ Igbo ihe omega onwe ya. Because ama m ego ole ha nyere ya si ozuzu wee ihe ozuzu. Ma so wee ezigbo ya nga ya ga-adị kwọcha kwọcha. And iji gwa gị ọma gị ihe ọ ga-adị ha dị ya okpuchikwe na ekpuchi so that ka ndị mmadụ hapụ iji ime ọzọ abụ that place ahụ. Ma so bido ekpọwa isi na ala since amị ọ kpọgide n'ihu ya kpọọ ya ụbara agbakalata ahịa ya ojie nji. Ama ma m ntị ọ dịkwa. Ka n'otu ha si nnọọ jos nnọọ na-afọ ọsụ mmadụ si ozuzu ihe a. Ma so wee ezigbo ya lee ya anya n'ihe ya nga ga-adị kwọcha kwọcha. Ọ ga-adị gbaji agbaji. Ha jos nnọọ because ha hụ na nọ na ihe anyị na-eme na-amụta mkpụrụ. Chai! Lekwe. Ma so wụ ndị ezi ya. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن
إلا أن يسجن إلا أن يسجن oke ọchịchị ọ dị n'elu ụwa enyeghị n'ụwa mee ụwa aghachasị ha. Ifuru eze masọwo ezigbo ya masọwo ezigbo ya nga ya ga na-eji nji nga otu a ha na-ebi ya n'ala nga ya ga na-eji nji masọwo ezigbo ya masọwo ezigbo ya masọwo ezigbo ya nga ya ga na-eji nji ọ ya ka m ka aha ka ị ga-eji amaragodu masọwo ezigbo ya أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل enweghị ndị ka na-atụbe n'ime ndị Igbo enweghị ndị ka na-atụbe n'ime ndị Igbo. Imagine humble Nayon Usunam Usman humble Nayon Abubakar humble Nayon nke m akọla m na enweghị ndị ka chọga hey Igbo Muslim na be marginalized. Akwebisi one. My brother. Ọchịsogbuo m. Ike gwụrụ. Echemego na ebiri ya. Ọ n'Imo steeti ka iji ọta na-emege nọnsensị a ihe akpapụ ndị ya. N'Imo steeti ka iji ọta na-emege nọnsensị a. N'Imo steeti ka onye anụ na-ezuzu ihe ozuzu. Bịagashi nwunye m nwoke bịagashi. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه kechie ya ụta anyị na-eche ekechi ya fonu m ji bata nwoke m na-eji be abata so ma were ka m na-eji be abata nke m na-eji abata dị high than nke m ji bata na udo dịrị nwanne mmadụ ụtụtụ ọma chai ọkụ gbara mbe ya efu igwe ma ya afọ ọkụkọ ọwawara ịma o nwere ihe ndị a na-ama ha ịhụ ndị ọma ekelele m ụnụ ndị na comment section nna ka m hapụ ịdị wee kelele m ụnụ ndị ọma ji eme ọnụ chai udo dịrị mmadụ niile. We can't stop loving you people. ụmụnne, we love USB, we eat USB, we talk USB, we dream USB, we drink USB, everything we do USB. And if not USB, but then here na so thank you so much, Munnem. We are moving ahead. Ahead. Yes, yeah, which I hear body me but that's an area there. Yeah, so now area I swear. Abraham get meeting dog confused. How we go? I said, Abraham get meeting dog confused. The innocent Igbo so guy some day my come no butu leg on his name. One day now, identity in there because it doesn't matter how you recite whatever thing they want you to recite. One name, it will a willing tools again. We need your own people. And we need your own people. Now, maybe bushia. Go with the next in line. I gave pukishi because they won't part of them. We will part of them. Identity, no, forehead.
identity ha na ịgbaghara ha na-ewu Muslim ịgbaghara ha na-ewu Muslim ha akọ gị anya na ya forehead with your gị age ga-enwe that mark ha say ewu born Muslim. yes with your age I am telling you ha akọ gị anya with your age because age onye anọ na ihu ya ekwesịrị change color ya wụ na born Muslim. onye a ka bidoro ebido maka ego and ha macha ha okay lekwe match ya na achọrọ m download ya send ọrụ gị okay I've downloaded it type send gị ya agba ndị Igbo anyị mepe anya ha na-ezuzugharị mana ekpere m ka ha luzo na match ya na nke ha luzuru na ndị Hausa etu itiwule that na ndị misiri penalty wu ndị Igbo na ihe ha ji mee maka Biafra I like in Nigeria just look at I'm telling you the gospel truth. Amand moto ọ dị ha na mmadụ a ga-abịa n'ala ha bịa nwunye ha gị ma na ndị Morocco iberibe na ndị iberibe na-enwe sens chere ka m sendere gị ya ihe a na-awụ ọ ga-awụ an eye opener bụ ndị ka na-eklem na ha wụ ndị Nigeria na ha wa Nigeria esend gụrụ m gị ya an eye opener now ha tewela okay mgbe Algeria na Nigeria gbaga some Fulani si supportụrụ Algeria that na ndị juru na team Nigeria wụ ndị Biafra ka ị na-ahụ hatred people bịakwa ha ewere isi ha eweghị ebe a kpọrọ ha ụgwọ well atụchara m dị ilu dị a ọkụ gbara mba ewu efe igwe na afọ ọkụkọ ahụ ya wahịrị ya even ọwa briz ọkụ fefe ya atọrọ ya na nre ya agha o nwere ịhụrụ ke na-ere ene na ịhụrụ ke nọ bọọdụ na ama m echichele finally the ego has landed. Ha na-agwazi gị na ha emene oke mgbere eret as their prime minister. Okay, hube ya afro m etiri ya na frame agwa gị na ọ ya wabụzi their prime minister debri Chineke ọka mmụọ otu aha my brother ọka mmụọ otu aha ka ndị anya ha kpuchiri ekpuchi na-aghọta ihe emeghe ka ha marazie na ma onye agha so gị ọwụ ya ka ha kwesịrị iso site aka si ime ruo ndị na-agba anwụrụ nke ikpeazụ a otu azụ ji achọzighị hide any of their atrocities ka their cohorts jikwa achọkwa hide any of their atrocities akwa ego ha ga-eji better the life of the people nọ na zone ga nke ha ji abara abụga here and there gịnị ka na-eme akwụsị Biafra imagine nke ikpeazụ a nwanne ha na-agba in fact ha nwere akọ na-agba na we'll be watching them analyzing what they are doing. So this is it is to awaken our people to know that because everywhere now open, everything are open to everybody for you to know what you need to follow and where to stand. Anybody telling you I'm on face, one day onye nwere problem because by this time you need this is where to follow or this is where not to follow, because everything now is in public domain. Everything now they go in open. Chai, very sad, honestly very sad. Anyway, my people, let's support. The government have come to stay. Without government, no freedom. That is just that. Thank you so much, my brother. Thank you so much. Thank you. قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكر Ozuona. Idi nonsense ka. Amemiki kowe idi nonsense ka. Ebe ka ndị kashi. Samuel Chukwueze, an Igbo boy, cost us a place in the AFCON final with that useless penalty he played. I am suspecting he did that in solidarity with Biafra, because there is no way you are convincing me that that wasn't intentional. A tweet from who? Saraki? A Notana. Let me read another one. This one was tweeted before Algeria-Nigeria match. Listen. I support Algeria over Nigeria because Nigeria team was dominated by Igbo players. Sharafuddin Yahuza, a Notana, and another Notana tweeted, I love Algeria to defeat Nigeria. I must hate who hate my Muslim brothers because majority of Nigerian players, those that are chosen by Super Eagle coach, are from one tribe. I mean, from lazy tribe of Igbo. Anybody that tells you that Nigeria is one, the person is lying to you. Lying now. Yes, now. He's lying. He's lying. The thing is, the thing is lie. Onye ọbụla kwuru ya. Chibuzo, ị ga-aga match, ị ga-aga watch ya match. Ị ga-akpọkwana anyị video call ka ọ wee gaghị. Chibuzo dị nke ọ na-agbagaji amụ ka gịnị ka ọ ime ike. Chibuzo ị ga-aga watch ya match, you know, let us know. Nwa afọ unu emeriela ndị Nigeria. Unu emeriela ndị Nigeria. Voice ga na-apụta ka m mute ya from here. Your voice need to come out. Unu emeriela ndị Nigeria. Check your voice gị. Maazị Humble, Diwa Morocco. Unu emeriela. Ndewo ụmụnne m, ekpere m na God na-answer my prayer. Yeah. Diwa Morocco. Yes, I want to call you. Onweghị ihe dịka Chukwueze. Ameribete with ndị zoo ndị be anyị na-ezuzu na Morocco. I'm a guy says I'm in the Morocco, Morocco, I'm choking job, I'm in Morocco, I'm I see Mumba, Keko, Giario, to American, even though I chop Biafra. Like I will end in Kansas, no, I wouldn't tell Nanda prison honor. Nadia Yala. Jehovah's Ama Belaka, Nigeria. And God answered my prayer. Dima Morocco. Dima Morocco. That is it. I'm proud of that. No apology for that. And I forgot my why should you answer last scream agree? I want to ask. I'm in Brunda, Morocco, more overlook. I am Nigeria. Dima Morocco. And when we are in the city. And when I greet all Biafrans. We move. All pray am Kachukuzam. I've got one Biafra. I listen on Sahara will put up here just last week. I want people one ambara. The other chicha. If we got Morocco live and direct, no more. I know Morocco live. Casablanca. The other 0 June and all your assemble. Now we in our prayer and I walk.
Ya tago ay na ya khaya. Ya humble lion do. Afọ m onye nzuzu na-agụ akwụkwọ nsọ kịtịkpa ya agbawu m onye nke a. When time come, we deal with them. Ịghọtago? Onye akọpụkwa kọpị ya na ya anyị nọ Morocco live. Eboghị ya na ana nọ bet park ya na-ekwu okwu ya. Ịghọtago? A na-ajọ mkpaghalị ka anyị ga mkpaghalị ewin bọọlụ. Ashan Bernard. La Dima Morocco. Dima Morocco. Dima Morocco. We are live everywhere. Even in Nigeria, I'm everywhere. We are everywhere, my God. Yes, yes. Bad if we're going 2026 guy no. You got to go all Biafra all the way. Biafra all the way. You got to go Maz in there. Keep on doing your great work. God is answering our prayer. Yes. Dima Morocco. Dima Morocco. Dima Morocco. Yes. I'm going to stadium even one day. Never Abijah Megan Pan. Anam Bem. Anam Bem. I'm complete. I'm complete. My trousers, my ear. I'm out my yard. I watch out himself. A man capos. We're going to boss a little like to somebody. Okay, yeah, but I said no a penalty because you know not ending a penalty yesterday. I don't watch a more. And my yellow. I demand 1 minute. You know, I imagine Kevin Neko. 1 minute. Okay, we do. Even the Kubo concerning this game, had a bar because I told me Nigeria, almost by a bar, you know, more away footballer and that will ball for years. But a more areas not support Nigeria na this match. A matter na but I pray for the players, those players who get that ball because they are playing for their career. You understand me? Career, but sometimes illegal the career in to help the nation or country in manner value as a person. Somehow all this somehow wrong, but being a footballer needs people Maria. That is why some of them got that game. They are not playing that game with all their heart and hand help Nigeria. Manahane me and Odeka career ha continue. That is why you get blamed. That is why you get blamed. Most of them not there. And when our leader and the Kalunebe program, we were for this guy Alpha Ndidi and the Ihana Trafa because of Habru, I think Bakhano Everton. No, Leicester City. So we flag Nigeria, they that's where our leader you were. But I feel that most of them now, which had in Biafra, but they don't know how to support or how to come out. Yes. You know go? Because Hamad Nabola Hanabara Nigeria, I want Nigerians to hear my voice. I don't care. Hamanabola Hanabana Nigeria now, it just build that now he like and do your professional. Yes. So that is why they are not playing to their heart. And Nigeria can never ever. I'm not aware some of my teammates here, some Nigerians now here. I'm aware that Nigeria will never smell any cup again until they divide Nigeria. Because that will go, they say, because of Nigeria, while people they bow every blessed day, na lili, manala mo, manala here, because of Nigeria, because of green, white, green. As one of the people love Nigeria team then where coach Anaba because of the way like my son love the two guys as from maybe where Obasanjo or Babangida, but then went to Obere love that time. That time I got missing Nenu on Choga because of Nigeria to Atlanta. That happiness. But from after 2015, anything concerning football Nigeria,
agbasaham ebe m na-achụ nwa nke m ole na-achụ Chineke na marizi nji ekwu ya because asịbụ m na nothing go make me na aga meyi Nigeria jesi were gba bọọlụ. But as time goes on, if that na blood and awufu the SS. Yes. Simon Ekpa, other stupid you were here in from Nigeria, nyachi her back. Other stupid. That is here. Because of the blood that our pussy, which will just handle that the waha, but hang up anything sports, Eja not for Nigeria, Umazibo, Umazi Biafra, from Edo, go down to East, on the way anything sports na Nigeria. But they don't value any of them. And what any of them are value. Eji Hogo, these players, Eji Hogo. Because of them, because how no only from East, we are not there. The Owananda Canada team, they will pay them. But all these guys still now for so much about the game. But I don't blame them. So anything concern them, they can until Biafra, and if they don't put hands together, wherever they are, all these players, I want to talk to you people now. Nigeria don't need you. You don't need to waste your energy on them. From behind, you people can support Biafra. From behind, social media, $1,000 from behind, new USB. They pay every time so that before Biafra just because Biafra must get their country. And Biafra first walk up. Nigeria getting match because of Ndausa. Yeah, my brother Neku Basara about Algeria. Not only Algeria. After Algeria said, they see the campaign no go outside that Nigeria will keep this cup. Now come and have support to Morocco. In Achibum no one Nigeria. Ndausa the Fulani not support Morocco, not support Algeria. We are not on one country. So get the meaning, get the need. The fans before all of them know together. They are not united and it can never happen because we are not one and we can never be one. Then come to here Basra Muslim. Here Basra this useless people they claim na have a Muslim. Nda Osaka Hamuche. I mean in the Fulani ka Hamuche. Ede amoge eburu onye Muslim. He told them we must go Romoge, a senator Muslim because of money. Enarego ijena peace ginana. For example, who had a fooding because of Nobro Yezon. Any Muslim on the food, yes. Any Muslim must say food in a big no margin, no food, and that forehead again, whether the mark, it can be the pure white cell or the black. But all this was nothing in themselves, and Fulani knows how just worry her, and because of that money, Hana Narego, now a moon we can never see him, we feel later Noya Drehama. It can never be well with them. You were with them. At young boy, and hang on away, Concomuna, hang on these are a bush of wool, hang on these in the flan a bush of good face before now, choosing other people lie, Mana, Mona Hamaro, because he edged you with Motomunegi. It can never go free. So let's continue, Nigeria, because we know that Biafra, we don't have any flan, we don't have any Muslim, and we can never have Igbo Muslim in our country. We can never have them. Everybody, I'm as Christian or as a Onyo Menana. So you cannot come at this old age. If you're an Igbo Muslim, Chineko, Bogoku, Iwo Nyara. So, Biafra Muslim. Then other things a move mana anna say oya come mana all the whole people know na media kana campaign ya na obu that na your father your mother so na ndi na cause this thing by with the Fulani na lie or na with all this politicians say the corrupt na mebisi ala Igbo ụmụ ha ka na-eti asachi ya names of ụmụ ha were ụmụ ha na-abido na agwa ha okwu so that all that na ihe niile amese because most of them na all these things na highest ha nwụọ nke agbasazi onu machefu na ha nwere ụmụ
Dọkịta na-etres ụmụ ha na-agwa ụmụ ha okwu from now ka amakwara na mpa ha mechaa ya na ha nwa ga-ata afụfụ ya. We can never leave them because kịta ha ma ihe ha gosiri na caution their father si mpa ha na ha kwụsị all the things ha na-eme na ha like ya na aka ha dị ka ọcha ha kwụsịrị na-apụta ebe nwa Soludo nwere ike ịhapụ ihe mpe ya na-arụ na buru akpụ ụmụ nwaanyị na-akpagharị it shows that ọ chọrọ ịma ihe mpe ya na-eme na Anambra steeti na ọ chọrọ ime nke ya. Otu a ka ụmụ ha niile kwesịrị ịpụtakwa na-asị that na aka ha adịkwana ihe mpa ha na-eme. Ụmụ ihe niile anyị kwesịrị na campaign every day for their children ka ha makwara na mpa ha megoro escape na ha nwere onwe ha agaghị eme escape. Then lastly before m na-drop biko somebody na-ekwu okwu Ifeanyi Ubah na ka o rest in peace ma ọ na-ebete ya na-emere Ifeanyi Ubah because na akpọ ya aha n'ụlọ ụka. Ego ole ndị ka o ji were ụlọ ụka ahụ this idiot pụtara na-asị Ifeanyi Ubah sorry because of that na ya ha abụzi Christian again. Most of them bụ the stupid people anyị nwere n'ala Igbo. I swear. Because ọ nwere uche ọ ya mmadụ na ego eji wee rụ chọọchị ahụ bụ ego eji wee kwe ya nkwa o je kpọrọta Nnamdi Kalu. Ọ na-ajụkwa onwe ya ajụjụ why Ifeanyi Ubah were plan ya je kpọrọta Nnamdi Kalu ịma all the whole East all the whole Biafrans love ọ bụrụ Ifeanyi Ubah ha bụ onye ga-ejide kpọrọta Nnamdi Kalu from Kenya. Ị naghị asị why Ifeanyi Ubah ji nwe ụdị omume ọ bụrụzie na-asị ya ka o rest in peace n'ụlọ ụka bụ ihe na-ewute gị ịfụrụ na Chineke kpọrọ some people ọkụ. You can never be well with Ifeanyi Ubah. You can never rest in peace. Ego ụmụazị Igbo ụbara ụmụazị Igbo ka ọ na-eri because ọ bụ na-ejide Nnamdi Kalu some people agbagbu anyị agbagbu Ifeanyi Ubah rest in peace ara agbagburu unu. So my brother ka nka kwụsịgoro ebe a for ndị nwere uche na ndị na-enweghị uche ihe ọna ha chọrọ ị na-eme ha na-eme. Anyị nọ na this Biafra agitation or USB Chineke na ga-emegide ihe megide ebere ọnchị anyị were ụkwa ebe that place na ha Chukwu oke abịa ma nwa my brother. Thank you Maazị, thank you Chukwu gozie gị. Thank you ndewo. Hello, Mazi, go ahead. Sorry for keeping you waiting. Go ahead. I know, my brother. I know. Good for my brother once again. There was. I tell them and I beg you that Nigeria can do whatever they want. They can never smash that cup. You got to go over through this good law for all the people. No! I'm a sports lover. And I like, I watch entertainment, but I tell them that Nigeria can never smell that cup. So, we're happy. I'm happy with this, my brother, and I'm going to go back and alive now. I'm very, very happy, my brother. It's okay. So, see, they will be able our people. The other children, that was somebody their friend. I was like, the way anything over Nigeria, the way any competition Nigeria got today, I get achieve, I get with something. On the way we the Biafra. On the way we replace the Biafra. This is young for the ground. Yeah, we for the ground. He said, so far, I have to help Biafra. I got everything made in the machine, even in Cote d'Ivoire. Oh, Cote d'Ivoire, nations of last nations of Cote d'Ivoire. My brother, all Nigeria benefits that come. Also, the atrocities. Yeah, all their hearts are so long. They will always do it. It can never happen. There is no shortcut in any glory, you know. So my brother, I can't come now. How I come to Biafra as a free. I will have the last 2 years ago, 4 years ago. There is nothing again in sports or whatever and a competition. Nigeria will perform, they can do everything. Everyone actually take where the people, you know. How to take that will just go there for they will spend it in pieces.
finance players, things like that. You see, that what we have is ownership that that's all. My brother, you people are I'm happy. And we are all supposed to cover, you know. So, but no problem, my brother. Look at World Cup, I qualified World Cup. So now my brother, I'm happy. Yo. Ndewo. Ndewo, thank you so much. Thank you. Thank you. All right, good morning, good afternoon, good evening, good night to every one of you, pending your time zone and when you're coming across my video, lovers of freedom all over the world. Today is the 15th day of January 2026. Now, yesterday there was a news making rounds that Tinubu, the president, the drug lord of Nigeria, actually bribed an American firm to lobby into the president of United States of America, which is Donald J. Trump, that there is no Christian genocide in Nigeria. And you see, one of the things that we do say to people, and most especially Nigerians, is that the media is just your problem. The media is the problem, and the media has helped to, you know, destroy a lot of people in Nigeria. And I'll tell you for free. Now, yesterday I saw Arise Television, most especially Ifeanyi Ubah, saying that the Nigerian lobbies and the Biafran lobbies. And first of all, let me even appreciate our leader, Maazị Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, Dr. Ngozi Arabeze, for doing the needful. Because of them, the world is hearing about Biafra and it's deeper than what you know. So now, Ifeanyi Ubah was saying that both Biafra and Nigerians are losers. Both Biafra and the Nigerian government they are loser in the sense that the lobby that they are lobbying, and at the end of the day, a lot of people died. So in the sense, he was saying that it's not going to make any sense for we to continue to lobby American, to tell America or whatnot. You know, they were just trying to spill the narrative. And he now said, because of the civil war that happened, a lot of Nigerian was unalived, and he now said in the southeast. Mr. Ifeanyi said, you see, that is why I said these people, they don't tell you the truth. Ifeanyi was avoiding to mention that Nigeria massacred Biafra. Nigeria massacred Biafra, gone down almost 500 or is it 5 million Biafrans, and he's saying it's Nigerians. And Nigerians lost their life in the southeast. So who are the southeasterners? Is it not Biafra? You see, one thing about these people is they come and spill the narrative. They come and they don't say it the way it is. Can you imagine? He didn't even say the amount of money that was paid to American lobbies, to lobby in, to tell Donald J. Trump that there is no Christian genocide in Nigeria. That Christians are unalived every single day in this country called Nigeria. And Tinubu, as corrupt as Tinubu is making every step to make sure that he bribes Donald Trump, to tell Donald Trump that take this money, but believe in what I am saying. Have you seen the kind of country we are in? But Ifeanyi Ubah, thank God that you people are beginning to talk about Biafra gradually on your studio. You now know that we have an agenda. Our agenda is to succeed from Nigeria, which Dr. Ngozi Arabeze has done on the 29th day of, November 2024 in Latin Finland. No president of this world can change that. I swear. So it is to tell you how corrupt, how evilistic in nature these people can be. The media has been used to destroy every good news about Biafra. That is why I can strongly tell you that anything coming out from Nigeria is lies. They are all deceivers. They are all deceptive. You can't trust Nigeria. Nobody can trust Nigeria. Not even that American president can trust Nigeria. Now, you didn't talk about the North. That there is one man called Bello Tuji disturbing the whole northern region. What is Bello Tuji fighting for? Nobody knows. Bello Tuji was able to ransack a village in the north. Castina.
Bello Tuji told people of Katsina State to pack and leave. Bello Tuji has been unaliving people in Katsina, in Sokoto. Bello Tuji, you did not talk about him, Rufai Hussein. Do you see why I'm beginning to hate you? You are two-edged sword. You don't know where to cut. Today you talk about, because you people don't know. You see, Biafrans, I have to tell you people this for free. Nigerian government does not have eyes in the USB government anymore. They don't know what is going on in USB anymore. Yeah. That is why they are using every avenue. Can you imagine Tinubu bribing an American sitting president? If Nigeria was a working country, the House of Senate would have voted for his removal immediately. Tinubu should have been arrested. You see why Donald Trump will not leave you. You see why your arrest should be imminent. You are bribing American lobbyists to go and tell. So Donald Trump does not know. He doesn't have sense anymore. He does not have sense anymore. So the people he sent to Nigeria to come and investigate Christian genocide, they are all stupid. I tell you people that Tinubu is a very corrupt man. I'm not just saying it to get your attention. This guy is extremely corrupt. Corrupt. He's a corrupt man. A man, 2 days or 2 or 3 days to election, bullion van came into his house, and they said the bullion van missed road. That is Tinubu for you. A man that forfeited $450,000 in America in restitution of his drug trafficking. A man that went to Chicago State University as a man, graduated as a woman. That is the president of Nigeria. And you want this Western world to trust you when you are traveling. And you want, when you present that your nonsense passport, they should salute you. They know you are fraudulent, your president is fraudulent, everything about you is fraud. And that is the way they are looking at every citizen of Nigeria. And Rufai Hussein will sit down, Arise Television will sit down and start telling you how Biafra is lobbying America to hate Nigeria. How is that possible? So you people did not see all the unaliving that General Christopher Musa and Tinubu and Shetima carried out in the southeast to project it to the world. You know, we told you people that Mazen Nnamdi Kanu told you, you will kill Biafrans, Biafrans will kill you, and in the end Biafra will come. And that is what has happened. You people are very confused. You don't know where to go. You don't know what to do. You said Nigerians were unalived in the southeast. Who are the Nigerians? Instead of you to put the narrative straight that Biafrans were massacred under Nigerian watch, the same people want us to stay together. The same people want us to come together and become one. You see why we cannot be in Nigeria? You see why we hate that country called Nigeria? I personally have pathological hatred for Nigeria. But you see, this game that we are playing, we have the card more than Nigerian does. We have the card more than you do. We have learned our mistakes. We have learned our mistakes. We know the direction we are following. If you wake up every morning and you don't pray for Dr. Ngozi Arabweza, you are following me, you are evil. You must continue to pray for her. Nobody knows what we are doing, and that is why they are frustrated. They are now shooting themselves in the foot to tell you how corrupt the Nigerian government is. $9 million. Do you know what that means? Do you know how that would help your country to grow? If $9 million was put in the education sector or in your hospital sector, do you know how it will boost those places? Or put it in the economy of Nigeria, do you know how it will boost the economy of Nigeria? No, none of you do. But you can attack Rose, you can attack Dr. Ngozi Arabweza, Mazen Nnamdi Kanu, Simon Ekpa. All of them are all criminals and all terrorists. You don't fight for what is right in Nigeria. Because why? Nigeria, you are gaining from the evil contraction. You have 2 buildings somewhere in Lagos, Port Harcourt, or Warri, or Abuja. So that makes you to come and attack us. That we are all terrorists. May Nigeria not happen to you. But if it does, then you begin to learn. I'm telling you. You see, one thing I want to promise Nigeria is that you see all these your soldiers unaliving our people secretly, removing their body, taking them to a known destination. Very soon they are going to run. You know, you people don't like to play by the rules. You know, people don't like to play by the rules.
Very soon, all of you will disappear from that place. I'm telling you the simple truth. I don't know how it's going to happen, but God will send angels that will continue to deal with you people until you people leave. Because we have declared we are now a sovereign nation, and we are not going to beg you to leave our land. We have told you people from time immemorial that you see these people that we are looking at from here, they ain't going to release Mazen Nnamdi Kanu. But I'm telling you the truth. What is going to release our leader Mazen Nnamdi Kanu is coming. I'm telling you, it's coming. You don't know Nigeria until Nigeria happens to you. Chimamanda is crying now, trying to sue the Nigerian Medical Association. What are you going to do? Who is going to listen to you? Do you know how many victories that Mazen Nnamdi Kanu has gotten in Nigeria and they pay deaf ear? And that is why we keep telling you people that when you keep quiet for one evil to happen and you normalize it, when it comes, when it comes and turn against you, everybody will turn away. Why? Because you never call the first one anything. You think because it hasn't gotten to you. And that is the reason why you don't believe in what we are doing, Chimamanda. And now it has happened to you. Has it not happened to your son? I am not happy and I'm very sad. I was very sad when I heard the news. But you see, one thing you people have to learn about Nigeria is evil. If Nigeria has not happened to you, you will continue to clap to become in one country. But when Nigeria happened to you, you'll understand where we're coming from. You see, this thing that they used to say, when when I saw my twin brother's corpse, that was when it dawned on me that Nigeria can never work anymore. That is why I am here. That is why I am telling you people the truth. That is why I will continue to say it the way. It doesn't matter. Let them go and put my name everywhere they want. Put my picture. Let them even take it to the covenants. It's not going to work because I'm pure in heart. But one thing I'm promising Nigeria, that they're never going to escape us when the time is right. If you don't leave our people, if you don't leave our land, if you don't leave our territory, you will all be swallowed in that country called Biafran land. So Rufai Husseini, it is better for you to shut your mouth up if you don't know what to say about Biafra, or you say nothing about Biafra anymore. You don't know what we have suffered. None of you do know what we are suffering even up to today. Rufai Husseini, I didn't hear you talk about the injustice that they melted on Mazen Nnamdi Kanu, the injustice that Lagos State Governor is doing to our brothers by burning their markets, destroying their livelihood, destroying our goods, destroying our properties in Lagos State. You never said any of that. But you are here to call us losers. But you are the biggest loser because you don't know what is coming. None of you do know. You have provoked us to say what we don't want to say. But we can't say anything. We'll keep watching you people while we keep walking behind. You told us to go to court, and we are already in court. So, dear friends, I'm telling you people for free that forget these people. We are dealing with them. They don't know what to do anymore. They don't know who to bribe. They don't know who to bribe. If they can bring 9 million to bribe a sitting president, do you know how many private... In fact, do you know how rich Donald Trump is? Let me tell you people before I end this video. Donald Trump has a White House that is 2 times more sophisticated than the White House of American president. Donald Trump, all the beast is driving as the president of America is his own beast. The Air Force One, he has a plane that is 10 times more sophisticated than that Air Force One. He doesn't use the private jet of America. He does not use anything in security of American president. He provides his own. He uses his own. His own is 10 times stronger than the one that they gave him in White House. That is what this guy is. The most successful businessman all over the world. The most sophisticated building in America, which is Twin Tower, Trump Tower, oh boy, is owned by the richest president of America. That is Donald Trump. That is the man you want to give $9 million. Go to his hotel in Dubai and see that nobody, that is the luxury there, can build such. Donald Trump does not collect his salary as a president. That is the man you want to bribe. But you are here looting and unaliving Nigerians with the whole insecurity you are bribing. You are supposed to be in prison, Tinubu. You and your family, your wife, your children, all of you are supposed to be in prison. Very evil people. You think we are here to look at your face because you are the that is how they waste Nigerian money. That is how they destroy Nigerian money.
They have this kind of money and people are suffering. 52 students are detained. These people are evil. Your president, your so-called evil president, the drug lord, Tinubu, is evil indeed. Arumene ụmụnne m, arumene. Ekene nwoke, ekene nwaanyị, asị m ka ọ bụla onye chi ya zene ụbọchị taa mara unu mma ka emesịa. I love you all with all my heart. Thank you all.